Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back on this CMA 2021 online exclusively for Diatonic Accordion. And tonight I will try to speak Mexican. It's my premiere. It should be exactly like Spanish, hopefully, but I don't speak exactly Spanish. I speak a mix between Italian and Spanish. But I am sure that our guest, Antonio Tanguma, who is there, will understand me. And it's not sure that I will understand him. Anyway, Antonio Tanguma, bienvenido. ¿Qué tal, mi amigazo? Un gusto estar aquí contigo y pues bueno, bien contentos con este evento. A mí también, porque es muy nuevo. ¿Te gusta el trabajo de la jurado? Sí, es la verdad que bastante, tengo ya algunos años de trabajar en algunos festivales como jurado y pues bueno, bien contento de ver tanto talento, es impresionante y ahorita mucho talento he visto, es difícil calificar, pero bueno, es parte del show. Sí, sí, son de los, todo diverso, todo, sí, de Y, Italia, de la Eslovenia, de la Eslovaquia, de la South Africa, y Estados Unidos. Espero que por el próximo año la gente de México es acá también, sí, porque sí, son, claro, sí, porque son grupos de acordeón y otros músicos, como tú haces, que es muy bien, son demasiados grupos en tu país. sí, sí, él ha crecido mucho, mucho, incluso muchas mujeres también ya comenzaron a tocar, entonces eh, hay mucho talento también. Actualmente estoy llevando a cabo también el séptimo festival del acordeón aquí en Monterrey, México. Sí. Y también enfocado en el acordeón diatónico. Entonces, para el próximo año, primero Dios, vamos a invitar a toda la gente de México que participe ya en la confederación, ya Y yo para que pienso que muestren. también es posible de hacer un partnership con el Festival de Monterrey y la CMA, que los Sí, mejores claro. del festival pueden ser cualificados por el Trofeo Mundial y después el Trofeo Mundial hacer mucha publicidad para el festival. Genial. Ok, sí, sería bueno, sí, 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 nos ponemos de acuerdo. La verdad, este año tuvimos, porque mañana ya vamos a decir a los ganadores Ujú. de este festival, y tuvimos más de 100 videos, más de 100 acordeonistas mexicanos, bueno, también de Colombia y de Sí, sí, sí. Venezuela. Sí tuvimos ahí de algunos otros países, pero en mayoría de México y pues muy contentos también. Y te digo, pues sí, hay que unirnos, tenemos que unirnos Sí, para que para hacer siga una cosa creciendo. mundial, un melting pot total mundial con todos los países del mundo. Ayer la persona que he invitado de la jurado es Antonio Rivas, ¿lo conoces? Me suena. ¿Ok? De Colombia. Ok, sí, creo que sí, me suena Ok. el nombre. Ahora, no lo creo. I don't believe that he understands my Spanish. No, sí. Ah, acá debo hacer todo, hablar todas las lenguas, y limpiar también. De todo. De todo. Ahora, el primer video que tú me mandes es Tanguma Junior. Ah, Junior, porque tu papá antes es súper conocido en Sí, México. ese es my grandfather. Ah, Sí, gran my father. grandfather. Ah, sí, el My abuelo. grandfather. El abuelo. Mi abuelo, así exacto. Sí, mi abuelo, él empezó esto de la música, pues norteña, pero con influencia europea, allá en 1908 Uh, aproximadamente, él andaba ya tocando, componiendo y todo eso, y su música, pues se hizo la identidad de aquí, del estado de Nuevo León, ¿verdad? En donde yo vivo, en México, es el país, pero el estado es Nuevo León, y pues bueno, su música, pues ya es el folclore, la música representativa de acá, ¿no? Y bueno, pues muy contento, digo yo, empecé también como a los 15 y así empezó todo esto de legado musical, ¿verdad? Pero mi abuelo sí fue el que comenzó. sí, ok, Eh, súper.
Ok, el primer video es de Ramones Aterán. Ah, sí, una Sí, cumbia, una cumbia. eh, una cumbia. Empecé, este proyecto es reciente, de hecho este año salió esta cumbia, pues quisimos aportar pues otras versiones. Este es un guapango tradicional, igual de acá de México, de Nuevo León. Y, y pues bueno, yo lo hice cumbia porque me gustan mucho las cumbias y pues bueno, estoy empezando en esto de la música popular, pero ya cantada. Entonces, pues bueno, estaremos ya grabando. De hecho, para enero viene el siguiente sencillo, se llama La Loba del Mal. Ok. Es igual, es otro cover que lo hicimos cumbia y bueno, la gente lo ha escuchado un poco, así, obviamente no tenemos todavía el video, pero ya digamos, gente cercana aquí lo ha escuchado y ha habido buena aceptación. En enero le realizamos el video y vamos a continuar grabando música, canciones y también melodías, pero pues poco a poco. Y va a estar en Spotify. De hecho, ahorita Ramones Aterán está en Spotify. Ah, ok. Ahora Sí. la escuchamos. Ahora la cumbia tocada da Ya. Tanguma Junior. Cuando estaba junto a Salud, ella, salud. yo no sé lo que sentí. Si ella me dice llorando, yo también le digo así. Cuando estaba junto a ella, yo no sé lo que sentí. Si ella me dice llorando, yo también le digo así. Y estaba requete linda, que no la puedo olvidar. Pero si no me quiere, ay, qué mal voy a quedar. Y estaba requete linda, que no la puedo olvidar. Pero si no me quiere, ay, qué mal voy a quedar. Que suene, que suene, suene, suene. Me gusta la cumbia. Qué Sí, genial, sí. No me sí, recuerdo que tú cantas también, cantas súper bien. gracias, gracias. Sí, pues ahorita este año empecé cantando estas cumbias. La cumbia, pues bueno, yo creo que en todos lados del mundo es muy bien aceptada y la gente siempre en las fiestas quiere bailar, quiere pasarla bien y bueno, decidí comenzar con cumbias. Mis primeros sencillos, ¿verdad? Son cumbias, pero pues son covers. Ya
posteriormente les iré mostrando ya composiciones mías, letra y música, pues ya de todo, de amor, de desamor, de todo, y también de más alegría y Sí, más alegría. El próximo video es un video que me recuerdo en 2012 ¿Usted? cuando fui en Spokane. Ok, Sí, ok, Estados Unidos. sí, cómo no. Sí, me recuerdo de te con el acordeón que tocando, flyando con el acordeón. Sí, sí, sí es algo pues tú sabes, a mí me gusta pasarla bien y entretener a la gente y pues bueno, ahí hacemos la combinación y pues siempre la gente se queda así como que a veces están grabando con el celular y le hacen así y como que... Entonces, no, pues nos divertimos mucho cuando hacemos el show. Es parte de eso, de entretener a la gente y nada más, ¿verdad? Pero es muy padre hacer eso. Sí, y a mí me gusta mucho de mostrar eso a todo el mundo porque tú eres muy conocido en México, pero no pienso que en la otra parte del mundo, más al oeste, es posible que la gente no te conoce. Sono muy fiero de eso, orgulloso. Ana, en el chat, sin mucha gente de todos los países del mundo, Ana Bodel, el secretario general de la CMA, que hace Sí, Galimzam Narin Betov, el delegado de Kazajstán, Sergio Zampoli de South Africa. saludos. Erminio Valente Risi di Francia, Italia. Anche Saludos. Clemen, che è un maestro sì, che lui tiene muchos alumnos en el Trofeo Mondial y premio también. Clemen También. José, Saludos. que hace muchas corazón cuando tú tocas la cumbia. Ah, muchas gracias. Allora, el nombre del video es, normalmente me dicen que es playback este show. Aquí va la muestra. Sí, Sí, pues, sí, porque siempre me ha tocado, digo, a ti te tocó verlo en vivo en el 2012, pero hay gente que actualmente todavía me dice, es que es playback. Entonces decidí hacerlo o sea, no en un escenario, simplemente así, como si lo hiciera aquí mismo. Y bueno, lo hice ahí en mi academia y pues ya la gente, pues bueno, ya para que quede claro que es en vivo, o sea, simplemente pues es algo que se puede hacer con el sí, acordeón. la No lo prueba es, recomiendo, no la, lo recomiendo porque se puede caer, ¿verdad? la prueba que es, no es Tiene que ser otro playback es acordeón. acá. Ok, sí, Así ahora es. es seguro. Ok, la escuchamos Lo ahora. escuchamos. Sí. Genial. ¿Jamás se rompe la correa? Fíjate que no, me Mm, han preguntado tantas cosas que si se maltrata, que si el fuelle, que si se me ha no. caído, pero no, la verdad, los acordeones, y bueno, pues es Honer, Sí, pues son muy buenos, puedes hablar de ¿verdad? la Honor porque es el sponsor oficial de la CMA Sí, con otras. sí, sí. Sí. Sí, Allora, incluso pues yo tengo un apoyo, pues un patrocinio con ellos, gracias a Honer, y la verdad, pues aparte de su sonido, que me gusta mucho y ha sido parte de la música norteña desde sus inicios, desde más de 100 años, pues es un instrumento de verdad que pues ahí lo pueden ver, digo, pues es un instrumento de calidad y pues eso ya es ponerlo a un extremo. Yo sé que di- no toda la gente lo va a poner a ese extremo, pero bueno, el acordeón resiste y yo uso cualquiera porque tengo varios modelos de cones, sí. ¿Cómo se llama este pero modelo de acordeón? ¿Cómo se llama? ese es un Corona 2 Classic. Corona 2 Classic. Ok. Corona 2 Classic.
¿Por qué lo hago con ese? Porque ese modelo en particular tiene es como un cuero. Ah, sí, 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 Acá para le el llaman como, pulgar. Sí. sí, como una oreja, le Ujú. llaman, pero es como un Ah, cuero en donde pones el pulgar. Y pues yo creo que hace muchos años no me tocó a mí ver a alguien que tocara de esa manera, pues usando esa correíta, ¿no? sí, sí. Pero actualmente creo que ya se lo quitaron, ya nos van a hacer con esa correa. Entonces, así, o sea, es lo único que se usa, el pulgar y nada más, ¿verdad? Y Sí, la correa, pues nada más la envuelvo, pues por si se me sí, sale, sí, pues sí, seguro. que no se vaya a ir y abro la mano. Gracias a Dios, no, nunca se me ha salido el acordeón, nunca se me ha zafado, pero sí es peligroso. Una vez me dijeron, oye, te puedes lastimar el hombro, pero Sí, pues bueno, sí, haces pero tú ejercicio eres súper fuerte, eso que, pues, sí, sí, estamos fuertes. sí. Ahora, Y pues después no es, pasa nada. después otra versión, otro modo de utilizar la pequeña cosa, la oreja del pulgar, es con dos acordeón que se mira ahora. Sí, es un show, vamos a verlo. Sí, sí, sí. Listo, Listo. go. Genial, genial. ¡Qué creatividad! Em, ¿Tú enseñas también el acordeón? ¿Tienes alumnos? Sí, yo soy maestro, tengo mi academia en la cual pues soy maestro. Empecé este proyecto hace 2 años y soy maestro en la Facultad de Música en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy maestro ahí en la facultad y pues bueno, también preparamos a los acordeonistas. Ahí sí, pues ya es diferente la enseñanza, obviamente, pues ya con partitura y ya con ejercicios, todo lo demás. Y bueno, es una carrera. Y acá en mi academia, pues nada más de forma un poquito, pues la gente siempre quiere la forma empírica de oído y bueno, un poquito más informal, Sí. pero bueno, nosotros nos adaptamos a cualquier cosa, ¿verdad? Pero sí, ya tengo ya en la universidad, ya cerca A la pues, universidad tú aprendes a tus alumnos cómo tocar flyando el acordeón y cómo tocar con dos no, acordeones. ¿No? ¿Y por qué me no? han preguntado, me han preguntado, maestro, ¿me va a enseñar cómo florear el acordeón? ¿Imaginas Pero no, ahora que debo crear otra categoría en el Trofeo Mundial? ya de showman. Showman, sí, sí, tú eres perfectamente dal impianto que te conozco. Showman. Ahora, Sí, el próximo video es un poco más serio, pero con la gente que baila. Presentación del grupo Tanguma. sí, 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 fue un evento ahí así tranquilo, no pues porque pues vamos a todo tipo de eventos y sí, allá con el grupo. Ok. ¿Qué género de música se tocas ahora en ese grupo? El Monterrey. género se llama norteño, Sí. el género se llama norteño, pero ya pues ahí entra todo, o sea, todos los géneros, ahí sí tocamos de todo, Ok. cumbia, norteño, eh, Ok. Norteño, una polka, novedad para mí. corridos, todo. Ok. So, nos vamos al norteño.
Yepa. Ah, Sí, nuestra música, sí, es un guapango y pues muy alegre, ya sabes, sí, sí, te pone a bailar. muy difícil de bailar, ¿eh? Muy difícil. Más fácil de No, tocar que bailar. no, es fácil, ahí yo te enseño. Sí, ok, sí, la próxima vez que se encontramos, sí, con placer. Ahora, Ok. después tú tocas anche jazz, no, es una Un- novedad para Sí, mí. Sí, un sí, poco. un poco empecé a incursionar en ese género. Pues sí, obviamente sigo aprendiendo, porque pues a mí me gusta todo tipo de música. Sí, como dicen, de nacimiento es lo norteño, lo regional mexicano, pero también me gusta el jazz, el blues, la música clásica. Me gusta mucho Bach, Sí, bastante, lo admiro mucho. Pero pues sí, ahorita lo que falta a lo mejor es un poquito de tiempo para poder sí. practicar, porque sí, ahorita eh, tengo muchas actividades como maestro y tengo también lo de mis presentaciones y luego tengo un taller también de afinación de acordeones, de Ah, sí, reparación también. también. Entonces, muchas cosas, muchas Sí, sí. cosas. ¿Puedes hablar un poquito del acordeón que utilizas para el jazz, que es un honor un poco particular? Sí, sí, es un Honer Anacleto Anacleto. de 5 registros, pues es de los acordeones que me gustan mucho, el Rey Águila, el Black Hawk, esos dos modelos son de mis favoritos. Este año me llegaron dos custom que, que me Custom. hizo la fábrica italiana y pues muy contento de usar Honer y sobre todo que estos que pedí pues con bajos y pues son acordeones 100% italianos, el sonido es muy fino, así le llamamos nosotros, Sí, en México es fino más fino e caliente, sí, con el y, basún caliente, sí. y las voces que yo uso son Vinci, Vinci, sí. entonces son, responden muy rápido, yo estoy muy contento con esas voces también que usa Jorge y todo, pues el sonido, las maderas. Toda la combinación es muy bastante gratificante y pues yo nunca por ejemplo, nunca se me ha desafinado un anacleto, o sea, jamás se me ha desafinado un anacleto, no sé a qué se deba, pero ya tengo varios años usando anacleto Es y mejor, no, mejor. Es sí, mejor. sí, ese es otro, me gusta mucho y la suavidad de los botones, la distancia que hay también en el diapasón. No, no, todo lo que encuentro en ese modelo me gusta mucho, me gusta Ah, ok. en el Anacleto. Ahora lo escuchamos. Anacleto, jazz, acordeón, Tanguma.
Antonio Tanguma, jazz con el anacleto de la Honor. Fíjate que, déjate que comento algo sobre eso. Fue en México, fue una exhibición ahí en Casa Berkham y obviamente pues con Honor y todo. Y era una grabación, lo que está, mi acompañamiento pues es una pista. Y todo eso que pusiste es pura improvisación en ese jazz. momento. Sí. Sí, o sea, lo que iba, o sea, Arriba que saliendo. arriba. Normal. Sí, y ya después lo escuché, y, pues oye, bonito. Y dije, le hubiera agregado un poquito más virtuoso, pero dije, bueno. La próxima vez. La próxima La vez. próxima vez, La pero próxima. sí, eso es lo que me gusta del jazz, que puedes improvisar y podemos pasar horas y horas con eso. Entonces, soy libre en el jazz. Okay. Ok, Antonio, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el jurado, el trabajo que tú haces, que es mucho importante para nosotros, para la parte internacional realmente de la CMA. Te presento Ilza Strydom, que es de la South Africa. And Ilza, Hola. I present you Hi. Antonio Tanguma from Mexico. Did you know each other before? No. No, so nice So, to see each I only other. saw his name on the list as a jury member. Yeah. Okay, so it's a nice melting pot and nice meeting. So, Antonio, gracias mil veces. Espero de hablar contigo para crear la cosa con el partnership con el Festival de México, ¿ok? Claro que sí, muchas gracias a ti, gracias por la invitación, por compartir unos momentos ya desde hace mucho tiempo de que no nos veíamos. Sí. Y bueno, cuenten conmigo, es un gusto estar aquí en la Confederación y pues calificar y ver tanto talento. Y seguimos platicando, nos despedimos, felices fiestas, feliz Navidad, feliz año, feliz todo, 1000 veces. Tú también. Yo en el acordeón y pues bueno, nos vemos pronto. Ok, gracias, muchas gracias. Saludos. Bye. 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 So, Ilza, I'm happy to speak English now because I didn't speak Spanish since 1 year. But it looks like it's like bicycle, you don't forget, you know. Yes, exactly. Yeah. So for me, it's a revelation. So thank you so much to Sergio Zampoli who present each other finally, because it's because of this Sergio Zampoli who is with us on the chat. I saw he said to me, but we need to do something with concertina because in South Africa there is many people who play concertina. So my first question is, why people play concertina in South Africa? Well, the story I heard, it's actually the flutes or the reeds inside the concertina that you use your hands for. They are derived from the mouth harmonica. So when you get old and you have all these health problems, you get out of breath easily because it's blow and out with the airflow. So making it with your hands basically is actually much easier. As if I can show you just an example. How the concertina works, almost the same as an accordion, sort of. It's got this little mesh net between, so it sucks in the air, blows it out. So the same with the mouth harmonica, only with your hands. So the people thought it's much easier to play, and they won't run out of breath every time after a few notes, especially with those polkas and quick songs that you need to play, or long waltzes. So that's why the concertina. Okay, so I was so impressed to discover the level. This morning was, I forget the name, but was one competitor on the senior category playing, a very huge man playing with this very small instrument. Oh, Dries Laas, yeah. I was so impressed, and there was a yeah. He's very good, yeah. He actually started when he was very young, so he actually grew up in that. And he plays also the 3-round, 3/4, the one that's called a Wheatstone. It looks like this. It's a bit silver. He plays like this, but he practices all year round, and he's very skilled. He's one of the best skilled concertina players. And as you can see in his technique with the concertina, he really moves it. And it's the same as mine. It's just he's green, basically, but it's the same exact design. It's also 2-row. But yeah, he knows how to handle his concertina greatly.
Okay, so we will listen the first video you sent to me now, and after we will speak Yes. about you and what you do with the concertina and all this stuff. So Yeah. can you present that group? It's archive, total archive from television. No? It's very old video you sent to me. Yeah, that's actually my mentor. When he was a bit younger, they had in 1980, 92, they had the local national competition between these Buddha bands. And the guy in the black hair, he taught me to play concertina, Stefan van Zyl, that was his band. And he also taught many other people. I don't know if you have ever heard of Johannes Grobler in Paraguay. Now, Stefan taught his children how to play. So Johannes' children, they play from his lessons a concertina, and Sean Mini sponsored them one of these two-row concertinas as a gift. And since then, they are very talented, very popular amongst us. And I mean, like, you can just give them a sound clip and they can play straight up. So yeah, that's where it all came from. Okay, so we discovered the first video of your guest, Hoe Dagbere Orkest Vals, mit twee concertinas. Yeah. Okay. Yeah, well, also two concertinas, yes. Okay, we listen immediately. Very impressive technique of vibrato, and it's so easy, I see, with the concertina, because so light, so Yeah, small. really. I mean, it's like I always say to other younger students, like, especially these guys, when I try to, we call it a shuffle. And you take two notes and you like make a shuffle beat. I mean, you can shuffle in many different keys, and it's fast. And those two gentlemen that were on the concertinas, they play 41 years together. Uncle Stefan taught the guy in the blonde hair next to him how to play concertina via letters in mail. I mean, imagine that. All these little dots marking which one you draw, which one you push in, how long you keep it. It's not easy, it's difficult, but over time you get there. You need practice and patience, that's all. Of course, as usual. Yeah, you are totally right. So speak a little bit about you now. How did you come to the concertina yourself, and what do you do with the concertina in your life? Well, actually, it started from a very young age. I was very interested in Buddha music, but I didn't really fully understand the difference between the modern Buddha music and also the traditional. Now, modern, the accordion is also very popular, but it's more considered to be a modern instrument. But in the traditional way, the traditional is just without the drums, basically, and the electrical instruments like the guitars. They can also play the accordion. So Nico Karstens actually was my first love with accordion. And then about 4 years ago,
I met locals here who took me to a folk dance, just like a social dancing where they play this music. And that's the first time I actually saw this concertina. And I mean, like, it looked like one of these. It's like, what is that? And I'm like, That's so cute. this is really old-fashioned. But okay, I thought, it didn't exist. They were gone. Because the thing is, with the Boere music, there's so much jealousy and politics. The guys break each other down, they get jealous, and that's why the people, some of them go into hiding because they don't want to get involved in those fights and stuff. And that's actually, it's true, it happens a lot. But I'm with the traditional people. That's where I started my roots. And yeah, so Uncle Stefan from the previous video, we serve on the same committee for our local branch of the traditional Boere Music Club of South Africa. And yeah, he said, one night I took him his badge and he said, let's see if I can get you on a concertina. So he showed me how it works, the buttons, where you press, pull, and then also, I asked him, can I borrow it during lockdown? Because it was just before lockdown when I started with the concertina. And he's like, sure, But I mean, like, if you look at these books, same with an accordion, it's very flimsy. So you can't handle it rough. You need to be careful. And, it's expensive. For us, it's expensive hobby. But yeah, that's where I started. So I bought this one about 1.5 years ago. And I'm probably about almost 2 years busy with. I'm still a beginner, but I'm playing, with my boyfriend and with friends and local people. But the age group is mostly 50 years plus and mostly men, but there are females who play concertina. And I'm busy teaching a young kid, I think he's 9 years old, a young boy. I'm teaching him to play Happy Birthday and a little bit local songs for his grandfather as a surprise now. So yeah. Okay, great stories. That's great. So one more advantage, because we have to positive the situation with COVID. One more advantage with the COVID that you had time and you played accordion, this concertina, and it's great. Yeah. I mean, what else can you do? The functions have stopped everything. So the only thing you can do is like email a few lessons, go through it with backtracks, practice, and then when we come together, you start getting enrolled into the physical practice. Like being on stage, facing all these people, you learn how to communicate with the others, to change keys. It's difficult, but it's worth it. Sometimes it's great fun. It's actually great working with all these different musicians. Okay, great. So before we listen the second video of the same group, and which is on Fritz Polka, I want to say the nice message from Sergio Sample. You say, I'm very excited about the result we have had in South Africa. Woo, 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 woo. So he's very happy. Yeah, no, it's actually great. Sergio has helped me a lot with this, and especially with the new group we organized, SAFRA, the South African Free Reed Association. Now, that helps to promote accordion and concertinas in South Africa. So people can use SAFRA on Facebook to get in contact with me or Sergio, and we are there to help everybody. And luckily, Dries and Willie opened the way for us to go international. So that's a huge step for us. Yes, great. That I'm so happy to discover all that things, and Sergio, it's because of Sergio, because I didn't know nothing about these diatonic accordions, and he said, but Fred, in South Africa we have this concertina, we need to do something. I said, okay, I create one more category. And we did it, of course, because we cannot have the concertina on the same category of the other diatonic accordion, because diatonic is a process, but it's a real different instrument. But it's diatonic. Okay, we listen to the second video immediately.
Yeah, and that's also why I really wanted to call that section of the CMA Diatonic International Accordion Festival, because it's much more than a competition. It's really a discovery of so different styles. It's for me, I'm very impressed. All the time we change country, we change model of instrument, we change style. It's the cultural aspect of this festival. For me, it's a discovery that I really want to develop a lot and to improve on that, because there's something to do. Yes. And just like if you look at accordions, the different types you get like the only button accordions, and you get the 120 bass. The same with the concertinas. Like in this video that I just played now, you will see that a green concertina was twice as long if the people look at the link. Now, the books, like to handle one of those big ones, and they do exist. There are people that even play with a 6-string. They are like big. They're almost like big as an accordion, but people play those, and mostly the Irish people. I'm just like, yeah, I'm just going to stay with my small one. I'm fine with that. Do you mean that we have to create different section on the bandoneon with the number of... It's almost like a bandoneon, sort of, but yeah, actually you get like 2-row, you get a 3-row, you get a 3/3/4, you get a 4-row, you get a 5-row, you get a 6-row concertina. You get different makes, but those are actually the sizes that come in with the different buttons, basically. Like the crabs and McCann duets and those, yeah. Okay. I think Raymond Baudel's vice president of the CMA is listening, of course, CMA live show now, and I think he's thinking, we will make again more categories. Wait, Raymond. Don't. It will need to Keep be cool, Raymond. Specified, yeah. Okay, for the beginning we have this concertina plus the concertina, of course, included on the. You can play alone and you can play with groups in the traditional style or in the world music style, like we saw this morning. I didn't expect this man who play. I think it's Mozart. Something from Mozart. Willie, he played something of Mozart. He loves. You actually can play classical or operetta music on a concertina, so that's more his specialty. He played the one I think was the theme of The Godfather. The Godfather, yeah, of course. Theme song, and he played it in an outward style, so never in, only outwards. Which is very interesting. We like to play more like the folk songs and the songs that we got from overseas, like Settlers Came, and what we know as Boeremuziek actually is a folk song familiar with another name in Ireland or Scotland or France or America, and we just gave it other names basically. So that's where actually our music genre derives from. Yes. So the last video you sent to me, it's the Magali's Boerorgs. What's that? Yeah, Boerorgs, yeah. Boerorgs. Yeah, they play with a 3/4, a 2-row, and a 4-row concertina. And they also play with what you call like a small house organ. We call it a serfijntjie, but it's a small house organ, and that's very traditional. And you will see they have this big double contrabass. Now that is very significant and signature to our traditional side of the Boeremuziek. It's unplugged, and it just sounds great. Many people love to dance on this style of music, so I hope the viewers will enjoy this. So we listen immediately and discover. Yes.
essayer d'atteindre la paix intérieure et d'attirer la... The video stopped immediately, but I did not expect. And arrive during that music the Vice President of the CMA, Raymond Baudel. Hello, Raymond. Good evening, Fred, again. Good evening, Ilza. It's lovely to listen to what's been playing. It's so interesting to see the variations around the world. It really is. It's fantastic. Yes, I cannot believe when we will make the first CMA Diatonic, not online, but face-to-face, the spirit that will be during this festival will be something enormous. And I think it's not Graham Mackay who will say the contrary. He just arrived like this morning on the same time of you on the chat with a big smile. I think it will be a fantastic, absolute, wonderful musical experience. Yeah, but I think it's not a good idea if we mix with the chromatic because we will die. It's too much. Oh, no. We make very special event. Yeah, and it's got to be separate. And we have a lot of sound from Natik Koshali, which is the father, yes, of course, of Shubharan Koshali. All the time I write his book. He's a father and he really loves this music, and I'm very happy. Graham McKay say yes, he's coming for the face-to-face version, of course. And Sergio Sampoli say Ilza is going to well for the CMA in the concertina world of South Africa. Yes, Sergio, thank you again for the opportunity to meet that lovely personage. So Ilza, thank you so much to give us the opportunity to discover your world. And especially on the... And your students this morning, it was wonderful. Yeah, and thank you very much. The spirit you I've actually get played longer than me, so yeah. So for sure we will collaborate a long time, and after this CMA Diatonic we go to the Trophée Mondial Galliano, and just after that with the orchestra, but let's say, and we finish the 30th of December. So we get it in 2021. So not in the early January, but perhaps in February we will take again contact to see how we can develop and how we can do. And okay. Yes. All right. Thank you very much, gentlemen. I hope you have a great evening further. Thank you Bye. for to be there and for the jury. Bye bye. Bye. Ah, Raymond, it's the last one. It's the last one. I know. I begin to like very much. No, I don't begin now. I begin from the beginning. It's so genial to actually see so many different styles completely, isn't it? It is, as it says, a diatonic festival, a festival. Yeah, exactly. It's exactly the spirit, and the competition is there, but and they are so happy when they win. So bravo. And we will have a lot of happy people tonight because we have 3 categories, and it's the tip top, the jubilé, the senior Diatonic. Trophée Mondial. Yeah, senior Trophée Mondial, isn't it, tonight? And I'm sure we will have a lot of happy people because we've also got money to give away tonight, haven't we? Yes, because we didn't speak about in the beginning because we didn't know. Yeah, because it's not easy to organize the online version, because when we go face-to-face versions, people have to understand that we have this local sponsor, which is a municipality, and they pay something like 25,000 euro for the perhaps more than 30,000 euros for the prize money for the candidates, plus hotel and accommodation for the jury members. But the online version, we just have the entries, the delegate fees, and the sponsors. So finally, and when we begin with 50 candidates, of course, not a lot of money, so we will not be like a very rich Santa Claus this year, but we will share something like 1,500 euro between 4 people, and you will explain who. Okay, no, it is important. We want to share, and we couldn't work out in advance who we were going to share it with, because really we didn't know what entries we were going to get in which categories. Exactly. So the decision was we were going to look at the results, and the results obviously need to speak. It is, in that sense, a competition. So obviously, to be considered, you had to be in a first place, and you had to be, or in a first prize winner. That means more than 23.5. You had to get more than 23.5 to go into the melting pot to be considered, of course. And remember, it was for the Trophée Mondial categories. Let's be quite clear, as in the chromatic competition, where we have Trophée Mondial and our International Open Trophy. International Open Trophy is there as a competition. It is the Trophée Mondial that receive all the prize money, even when we meet as a live festival. Category A and B only. So in this case, we are talking about category A and B. And so, well, A is for juniors and B is for seniors. So we've got we've dealt with the juniors already. I don't know if they're with us tonight, but
maybe not, but they will be delighted, because at the end of the day, we want to support the young players as well as our, obviously, seniors. So let's start with the juniors before we go into the results for tonight, shall we? Let's go. We had 3 categories, and we had, quite simply, 2 outstanding results. In category A2, where we had 8 contestants, we had the phenomenal mark of 24.53 as an average. It was the very first Diatonic show, so it's quite a long time ago now. It seems that to me anyway. Yeah. But the first Diatonic show, we only announced category A2, and in that show, Matteo Totora actually scored 24.53 points as an average on 25 from a jury of 16. And the jury was not the most generous jury in the world I met regarding the point. Well, certainly so it was hard. I certainly say some were not, but of course all the marks will be published this week on the site. So every contestant, every teacher, every individual can actually look and see how nice each person was, or not, as the case may be. And I leave people to look at the results. They will be online next couple of days. Yeah. So Matteo Totora, result of 24.53, superb result. And of course, last night we had another wonderful performance. First prize winner in the category A3 from Slovenia. So we had Italy and Slovenia. Daniela Krebec got a score of 24.35. Yeah, so, the student of Clement Rosser, and the other one was the student of Danilo Di Paolo Nicola. Exactly. So we have 2 outstanding junior results. And of course, the decision was quite easy to award them the 2 prizes for the juniors. And so they both will be receiving €300 for participation. That I will pay immediately after the Facebook live show, only if they are now live on the chat. No joke. No joke. I will send immediately after. I will contact them. But seriously, congratulations to both those juniors. So €300 to our 2 junior candidates in that sense. So that leaves us now to move on to the seniors, which we've got B1, B2 and B3 all tonight. The 3 senior categories we're going to actually give the points and marks for. So we will talk about the prizes at the end. But of course, remember, you need a first prize or a first place to be considered. Yeah, and I mean a first prize and a first place. Of course. Not all, and. And for the very last time of the year, I will present the jury members. of the Diatonic, yeah. Yeah, yes, of course. It will be easier to present them in Galliano, there are 3. But here... But what about the orchestras? Aha! There's 40. There are 40. Woohoo! But okay, this is after Christmas. I have time to recover. Okay, so let's see for the very last time, the fantastic international jury members, so many different countries. From Belgium, Benjamin Mack. From Canada, Steve Normanda. Antonio Rivas from Colombia, David Moonley from Ireland, Danilo Di Paolo Nicola from Italy, Antonio Tanguma from Mexico, Luis Pinedo from Portugal, Sophie Petkovic from Russia, Peter Kozan from Slovakia, Denis Novato from Slovenia, Clement Roser from Slovenia, Manuel Savron equally from Slovenia, and the lovely Ilza Strydom with his concertina from South Africa. I'm a poet, you see. And the result of the category. Okay, so first category, obviously B1. Reminder, I'm sure everybody's already aware of the system. B, it's seniors. Category 1, it's a maximum of 4 bass with the left hand. And in this category, we had the contestant Vito Valiani from Italy, who scored a mark of 23.3, so it's a second prize. And obviously very respectable, as you say, the jury are not the kindest, but that's a very respectable mark. But 23.30 to Vito Valeriani in this B1 category. And he will play for us a saltarello with a very beautiful slow introduction. Here it is, Vito Valeriani from Italy.
Vito Valeriani from Italy on this category B1 Trophée Mondial Senior Diatonic accordion for 1 or 2 roll on the right hand and a maximum 4 basses on the left hand. And the next category, we increase the size of the accordion. We definitely increase the size of accordion majorly up to from 8 bass now on the left hand. So no limit on the right hand, but 8 basses on the left hand. In this category B2. And in this category, first of all, I present in second place. In second place, we had Angelo Lucarelli, who with a score of, wait for it, 23.82. Woohoo! 23.82. So that's a second place, but a first prize. Prize, yes. Yeah. You don't need to be a genius to work out the winner, therefore, has not only a first place, but also a first prize. Yes, exactly. And I already sent him a message, so come on, on Zoom. So the name is? Angelo Lucarelli. Angelo Lucarelli. He will play the famous, incredibly famous Fulmine di Riccardo Tesi. Eccolo! And we arrived to the first prize, and look who is arriving with us.
exactly on time, Wow. like usual. Yes, it's always a little bit stressy because Good evening, Danilo. at the last moment people say, I cannot enter. Buonasera. Good evening. Buonasera. Hello, Danilo. So you learned English since the last time, I know. You told me today. Yes, Yes. Okay. very probably. Very So good. you are here for two reasons. Three. First one is because you're my friend. Second one is because you are the international collaborator of the CMA for the Diatonic section and delegate for the chromatic section too. And you made a fantastic work. And it's because of you if we met so many people and we have such great level. And three, because you are the teacher again of the winner of one of this category and the most difficult category of the competition. So congratulations for everything, especially to be my friend. Hai capito tutto? Qualcosa sì, hai spiegato un po' quello che facciamo, insomma, le varie categorie. Ok, l'hai trovato tuo allievo? No, dovrebbe stare in collegamento. Io però adesso ho il telefono impegnato. Ah, forse lui aspetta che Raymond Bodel dice i risultati, forse. So Raymond, I think his student is waiting to listen his name. So perhaps. You see, that's why he's not here, isn't it? So we have B2, the category Diatonic Accordion with 8 bass left hand, in first place from Italy with a score of 24.14. So it's a first place, a first prize. Congratulations to Matteo di Petrantionia. Pietrantonio, giusto? Pietrantonio, si dice così? Di Pietro Antonio. Di Pietrantonio, che carissimo. Sì, e lui, so, in English, that boy, this CMA or last year? Quest'anno o l'anno prima? Last year. Yes, last year he played on the category world music. And that was a little bit a mess with this world music because to compare diatonic style with other big band style with groups and whatever, world music is a little bit complicated. And he didn't have such a good result last year because it was not on his section. That's also why we created this total section. And now he's finally on the right category and is the winner, and we are very happy about that. So perhaps we will listen to him now, and perhaps he will arrive during. Può anche chiamare se vuoi. So we will listen from Matteo di Pietrantonio, Pizzica Salentina di Danilo di Paolo Nicola. Let's go.
Eppa! That is a composition, my friend. So it's a composition, of course, of Danilo Di Paolo Nicola. Sì, è una mia composizione sul ritmo della pizzica, che è un ritmo popolare italiano del sud Italia. Alternativa al saltarello, diciamo. L'alternativa al saltarello, sì. Penso che un giorno saremo nella CMA un po' più educati su questi generi di musica, di danza. Allora... Sì, ma è molto simile, è molto simile. Ok. Sempre tarantella. Ok, sempre un balle. L'abbiamo trovato il Matteo di Pietrantonio. Eccolo. Ciao carissimo, come stai? Bene, tu? Grazie. Io sono sempre bene, guardi, lo stesso, tutto a posto. Allora, sei felice? Sì, molto. Non si vede. Ok. No, penso che it's because it's very cold, so, you know. Allora, da quanto tempo tu suona questa piccola filarmonica? Mi senti? Matteo? Ho iniziato all'età di... All'età di? Di 8 anni. Ah, di 8 anni. E adesso quanti anni ha? 18. Ah, allora fa 10 anni. Bravo. Sì. Ah, sono molto buono in matematica. So he begins at 8 years old and now he's 18, so it's 10 years that he works accordion. Bravo. Allora, stasera hai vinto un po' di soldi. No, sì. enorme, però hai vinto un po'. So how much money did that boy win, Mr. Raymond Bodell? Well, as we said, first place, first prize, it's a prize winning, and for the seniors, we've got €500 for Matteo. Congratulations on a wonderful result, and keep up this wonderful music. Hai capito? Grazie. Hai vinto 500 euro. Sì, perché avevo 1500 euro da condividere e dall'inizio non sappiamo con chi, perché non sappiamo il livello, non sappiamo chi è nella categoria. Abbiamo aspettato fino alla fine per sapere chi vince e quanto. Allora abbiamo 2 junior, 300, 2 senior, 500. Così fa 1600 euro, però siamo generosi alla CMA. Grazie. Ci va bene, Danilo? Sì, ottimo. Sono anche molto contento che lo sponsor Paolo Soprani ha avuto 2 strumenti vincitori nel concorso. Wow! Molto bene, perché Matteo suona un organetto Paolo Soprani, quindi... allora devi fare un videoclip speciale. Sì, pensiamo a fare questo, è importante. Sì, La sì. pubblicità per te, pubblicità per Paolo Soprani e la pubblicità per la CMA. Sono tutti felici. Perfetto. Con la musica di Paolo Nicola, di te. L'ho detto 100 volte il tuo nome. Ok, Danilo, ti ringrazio molto per tutto il lavoro che hai fatto. E sono molto felice, ho scoperto delle cose impressionanti, veramente. L'anno prossimo sarà un casino proprio internazionale. Devo dire, anch'io sono molto contento del risultato ottenuto al di là della mia scuola, ma del risultato proprio del concorso, che posso affermare che non era mai successo in un altro concorso organizzato per il Diatonico, il Trofeo Diatonico, di avere tutti questi stranieri e tutti questi tipi di organetto suonati in maniera completamente diversa. Quindi è un arricchimento anche per noi insegnanti, per tutti coloro che guardano insomma le tue dirette. Questo lo vado a tradurre perché è importante. So he just says that it's the first time on his life and it's the first time in the story of the Diatonic accordion that one international competition of so many different countries and so many different type of instrument and repertoire, and which is very rich for this Diatonic accordion and for its evolution. And it's exactly why we did it, my friend. È esattamente per questo che l'abbiamo fatto insieme. Exactly. Yeah. And next year we'll be bigger. E finalmente il nome di festival gli piace a tutti, perché nel festival c'è il Trofeo Mondiale e bim, siamo tutti felici. Bravo. Ok?
Matteo, sono molto fiero di te, ti avevo ascoltato l'anno prima, veramente sono innamorato, impressionato della tua musica, però l'hai capito che è difficile nella world music, è troppo varie, è per questo che nel Diatonic abbiamo tante variazioni di categorie, perché abbiamo bisogno di queste. Finalmente hai trovato la categoria giusta e hai vinto, bravo. World champion, my friend. Grazie, grazie. Ok, no, penso che è felice per la video è un po' bloccato. Ok, Danilo, ti ringrazio ancora e ci vediamo fra Grazie a poco e tutti. parliamo di queste cose in gennaio, ok? Ok, Grazie a tutti e buonasera. buonasera. Matteo, campione del mondo. Vai, ciao, Grazie. arrivederci. Ok, nice Italian team, one more time. And now, the cherry on the cake. Well, we need to listen to Matteo. Ah, yes, we need to listen, but we did it. We just listened, Matteo. Oh, No, we did it. okay, we did before the interview, you see. I was just seeing if you're listening. So, no, too late. I canceled the video. So go to go. So that gets you this. We listen. Now it's done. And we listened to General Secretary Anna Bodel. We had 30 laughing on the background. Yes, we listened and it was genial. Remember, and everybody can find all the video and just after the CMA live show, all the videos, all the order of the candidates. Not the points immediately, but when the points tomorrow. Points. Well, the points will be up in the next 48 hours. Tomorrow, probably. 48 hours. It's 2 Tomorrow, days. probably. Tomorrow probably. Okay, every mark from each jury member, because every jury member Yeah. say when we can see the mark, and they were very afraid about what they did. This is good, isn't it? Yeah, that's perfect. Keeps them in suspense. And So, B3, B3, our last category. Trophée Mondial Senior, Diatonic Accordion, from 12 to 24 bass. First prize winner. first prize. First prize winner. So we can say beforehand. Therefore, money as well. Not only is it first prize, a score of 23.95. First prize winner to Rémi Coffrey from France. Rémi Geoffroy from France, and poof, look, Look at that. poof, we speak about Rémi, and Rémi is Bravo. here. Hello, Rémi. You told me that you speak English Hello. perfectly, so you will be happy to speak. Yeah, my English is very bad. Sorry. Yes, and where is Brian? Alright, Brian is in the kitchen. Ah, you see, so I remember my lessons. yeah, me too. You all do this in France, don't you? Brian's in the kitchen. Alors, Rémi, So I'm sorry. Rémi, je te présente donc Raymond Baudel, que tu ne connais pas forcément, qui est le vice-président de la Confédération mondiale de l'accordéon. Très bien, enchanté. Voilà. Et donc, Raymond Baudel, Nice to meet you. je te présente Rémi Geoffroy, notre nouveau délégué pour la France pour l'année prochaine, qui va faire un travail extraordinaire, qui a beaucoup de contacts, qui joue partout en France et surtout ailleurs aussi. Et il est super talentueux et je suis tellement ravi de l'avoir dans l'équipe. Quand je lui ai dit tu vas être délégué, il me dit non, je vais faire le concours. Ok, bah vas-y. C'est un peu ça, non? C'est un peu ça, Rémi, qu'on avait décidé. Un peu ça, oui. Bah déjà, tu m'as appelé pour me proposer ça. Je savais pas trop quoi en dire au départ. Et puis surtout que quand tu as parlé d'un concours, en plus qui n'est pas vraiment, enfin, dans le sens concours comme moi, j'avais les visions du concours au départ et ce côté plutôt au contraire, on se retrouve tous et on a une vision mondiale de ce qui peut se passer dans cet instrument et c'est quelque chose de tout nouveau et tout ça. Je me disais, mais ce serait génial de pouvoir y participer. Donc voilà, et puis comme j'avais encore l'âge pour le faire, je me suis dit, tiens, bon, bah, est-ce que Fred, je peux pas faire ça plutôt? Eh oui, oui, et t'as bien fait. En plus, on s'est dit, bah écoute, c'est génial parce que du coup, tu peux faire la première année le concours, tu le gagnes et t'es délégué. Bon, t'aurais pas gagné, je t'aurais proposé quand même. C'est plutôt cool en tout cas, ouais. Ça, C'est c'est plutôt chouette. cool parce que le scénario s'est fait parfaitement et en plus, ce qu'il y a de bien à la Confédération mondiale de l'accordéon, c'est que les membres du jury, en fait, par catégorie, bon, cette année c'était tous les mêmes, mais par catégorie, c'est pas les mêmes et normalement, et ils ne se connaissent pas et ils ne savent pas qui est dans quel jury. Donc du coup, ils ne peuvent pas communiquer en fait. Donc c'est ça qui est absolument génial. Et donc, ils mettent des points et on calcule, mais c'est juste les points qui parlent. Il n'y a jamais de réunion de jury, c'est le truc improbable qu'il ne faut jamais faire nulle part parce que tu as toujours la plus grande gueule qui va faire sa loi et dire « Oui, c'est mon élève, oh, c'est mon élève ». Je prends un accent bizarre d'ailleurs, parce que je sais de quoi je parle. Mais
Là, au moins, tu vois, c'est juste l'avis de chacun. Et justement, dans cette situation où bah, il y a tellement de pays différents, il y a tellement de jugements différents, il y en a que dès qu'ils passent les 25 km/h au niveau des doigts, ils en veulent pas. Il y en a, ils s'ennuient si c'est trop lent. Et ben, le melting pot de tout fait que les meilleurs sont vraiment tous dans les premières places. Et au-delà de ça, on a réussi le fait de faire un super festival où on a écouté des musiques du monde entier qui sont géniales. L'année prochaine, ça va être pire. Ça va être Ouais. génial. J'ai trouvé ça super de pouvoir écouter des choses de partout en fait. Donc il y a différents styles, on voit vraiment les influences qui sont pas les mêmes. Je vois que l'Italie était vachement à l'honneur quand même ce soir. Eh Donc, ben oui, je parce suis que content c'est sûr. j'y vais de temps en temps en plus, donc je suis vraiment content d'entendre du coup du son de Pizzica ou de ce genre de choses quoi. Et ben là, du coup, ils vont te découvrir encore plus parce que Danilo Di Nicola, il est partout. C'est Monsieur Diato, en fait, en Italie. Et de la nouvelle génération, et il est super actif. Donc, du coup, là, il va te découvrir. Et puis, bah, il t'a découvert parce qu'il était dans ton jury. Et on D'accord. sait jamais, ça peut créer des liens, quoi. Ouais, Alors, c'est ça, on va faire un duo après, c'est ça. ouais, bon, bah, pourquoi pas. Et surtout qu'en plus, il joue vraiment tous les styles, hein. C'est un mec super éclectique. Alors, parle-nous un peu de toi, puisque bah, c'est toi qui as gagné. T'es le vainqueur. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu fais, Ouais, ça fait en ce moment alors? Eh bien, en ce moment, moi, du coup, après avoir beaucoup travaillé, après ces confinements et tout ça, j'ai sorti un album donc, qui est là depuis un mois. On a les premières dates avec tout le groupe parce que c'est vraiment tout un groupe. On est 7 musiciens, donc on va démarrer les concerts à partir du mois de mars avec cette nouvelle formation. Et sinon, je continue. J'ai quand même eu pas mal de dates, malgré plein d'annulations, reports, etc. J'ai quand même pu bosser un peu. C'est bien, voilà. Mais là, sinon, en ce moment-là, c'est en mode vacances. Donc T'es là, en on termine mode l'année 2022. vacances, mais oui, donc, Ouais. et oui, donc c'est super. Donc ta nouvelle copine, elle va être ravie d'avoir écouté l'accordéon. C'est super. Alors j'essaye de trouver ton nouvel album. Eh ben écoute, voilà, je l'ai trouvé. Alors je vais. Odysseus. Ouais, je sais pas si on a la Ah pochette. ouais, non, ça c'était la bande-annonce, ouais. Oui, alors c'était la bande-annonce, mais je vais juste le montrer comme ça parce que je l'ai trouvé sur moniteur gauche parce que je peux le faire. Voilà, donc ça c'est. Ok. Et ouais, voilà Je pensais pas l'album. qu'on allait faire la promo en même temps aussi, ouais. C'est Oh bien. bah, C'est cool. moi je fais le ménage aussi, hein, de toute façon, donc il n'y a pas de souci. C'est juste la bouffe, je suis pas top. Voilà, donc, D'accord. t'as des projets là bientôt? Non, à part là, profiter justement des amis de la famille, c'est bien D'accord. aussi des fois, parce que je suis toujours dans le boulot, à fond dans la musique en général, donc là, c'est vraiment, je profite de la vie. D'accord. Bah alors tu vas nous présenter les deux morceaux. Et quand j'ai vu ta vidéo, je l'ai pas cru. Attends, il faut que je change je remets sur Zoom. Tu vas nous présenter les deux morceaux parce que j'ai pas cru ta présentation. T'arrives, tu nous parles. Ouais, c'est bon, on est chez les potes, c'est parfait. J'ai dit mais voilà, mais c'est ça qu'il faut quoi. Donc qu'est-ce que tu nous joues de beau? Ouais, ben, en fait, en tout cas, j'ai vraiment pris ça comme ça, c'est-à-dire, comme moi je vis la musique, c'est-à-dire c'est d'abord un esprit de plaisir et de partage. Moi, pour moi, c'est ça, c'est les deux maîtres mots de la musique. Du coup, je me suis dit, allez, on se prend pas la tête parce qu'on est là pour le plaisir d'abord. Et donc, j'ai fait cette vidéo, j'ai dit, bon, ben allez, on y va. Et en même temps stressé parce que c'est un concours aussi. Et donc, c'est vrai que ça faisait un petit peu bizarre. Puis j'ai dit, bah, je vais vous jouer donc du coup un morceau calme, un morceau plus énergique. Enfin, non, je crois que j'ai dit du bourrin, donc désolé pour le terme, mais. Non, non, vas-y, lâche-toi. Donc voilà, donc j'ai voulu choisir, enfin j'ai choisi en tout cas deux de mes compositions. La première où je voulais vraiment montrer un petit peu le côté sensibilité qu'on peut avoir enfin, en technique accordéon, vraiment miser sur la sensibilité. Donc c'est une valse à 5 temps. Et le morceau suivant est une polka. Et donc là, du coup, c'est montrer toute l'énergie et puis voilà un peu plus de technique là-dessus, autre justement sur la vitesse. Ok, bah écoute, on va découvrir ton univers musical. Juste avant ça, on va se dire au revoir tout le monde parce qu'on va finir avec le générique de fin comme je fais tout le temps avec les vainqueurs. Donc je suis ravi. Alors c'est un titre, ça va faire rire tes potes. T'es champion du monde, mon gars. C'est le titre officiel de la Confédération mondiale de l'accordéon depuis 71 ans. Voilà. C'est génial. Tes parents vont être super contents en fait. Ouais, c'est Avec ta copine voilà. là, tu marques des points. Attends, chérie, ça Bien change là sûr. parce que là depuis ce soir, en fait, je suis champion du monde. Voilà. Ah non mais c'est Ouais, génial. c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et puis alors, bien avec les bons points et tout, donc c'est parfait. Raymond, on se quitte, mais pas pour longtemps. We leave each other tonight. It's the end of Diatonic for this year, but it's not the end of the CMA because we have some appointments. We have a lot more appointments, and there's only how many days left for the year? Next appointment, though, let's make a note of it. It's Tuesday night, 18:30, of course. This Tuesday, the 21st, when we have the Richard Galliano Festival. So Richard will be with us with Philippe and Jibi, the winner from last year. So it will be a wonderful evening of Galliano music
on Tuesday night. But I'll do a little pre-run as well in case it's worth saying that we've now started the Ensemble and Orchestral Festival, which we've got to get in before the end of the year. The jury are busy at work. There's 40 members on the jury, 25 different countries in the orchestral categories. And we have 4 nights of orchestras lined up from the 27th, 28th, 29th and 30th of December. So to say we're near the end, I think is a little premature. We've got lots of music still to come. So I will see you on Tuesday night. Okay, see you on Tuesday night. Ça, Rémi, je te traduis vite fait parce qu'en fait j'ai bien vu à ton visage que tu n'as absolument rien pigé. En fait, c'est la dernière. On finit avec toi la CMA Diatonic Online 2021, enfin 2021. Mais pour nous, c'est pas fini en fait du tout parce que mardi soir, on fait le Trophée Mondial Richard Galliano, qui lui aussi est champion du monde. J'ai compris un peu quand même. Donc, et lui aussi est champion du monde en je sais 80 quelque chose, junior classique et senior classique. Et donc du coup on lui a fait son trophée mondial parce que c'est mondialement connu dans le répertoire jazz, plus musical qu'accordéonistique j'ai envie de dire. Et après ça on a créé, en même temps qu'on a fait les diatos, on a fait les orchestres. On a 40 membres du jury, 25 nouvelles délégations. Et on va se taper 27, 28, 29 et 30 seulement pour les ensembles et les orchestres. Tu le crois, toi? Waouh! Ouais, c'est énorme, belle fête quoi. Voilà, donc, et le 31, qu'on ne me parle pas. Ok, Rémi, donc on va finir avec ta musique. Donc je vais dire les titres, c'est Elle de Rémi Geoffroy et La fuite du chat noir, également de Rémi Geoffroy. Je suis ravi de finir ce festival. J'ai froid, excuse-moi. Oui, comme en hiver. Voilà, tout simplement. Bien, bravo. Raymond, thank you. Big hug to Anna that made a fantastic work. She already sent to me the diploma we transfer. Et Rémi, tu m'envoies ton compte PayPal parce que je te paye tout de suite. Cool. C'est pour Noël, c'est bien, ça va payer les cadeaux. Voilà, si tu ne fais pas ce soir, après j'oublie. Voilà. D'accord, ok. Ok, goodbye to everybody. We finish Merci by à toi, salut. Rémi Geoffroy and his super talent. Salutations et goodbye. Bye, Raymond. Allez, on va essayer de jouer quelques morceaux. Une valse à 5 temps et une polka. Du calme et du bourrin. Et c'est stressant quand même.
Allez. Polka. Voilà, ça c'est fait. T'es un taré.